Всем привет, друзья! Это третья часть прохождения Mass Effect Andromeda. Мы прибыли на Nexus и продолжаем играть. Видимо, Алина. Такой искусственный интеллект, который нас приветствует. У нее можно узнать всякие ответы на вопросы. Она должна была встретить прибывших. Ну, просто запрограммированный такой искусственный интеллект. Я пропускаю ответы. В этой серии, наверное, будет много трёпа, потому что мы много чего будем тут изучать на, так сказать, на цитадели, на Нексусе. Ну, это такая вот цитадель в Андромеде. Ладно, пойдем дальше по сюжету. И мы должны найти. Находим первого представителя. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? Чувак, походу, обдолбанный. Конечно, yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Candros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Ну, короче, он рассказывает то, что они тут столкнулись с проблемами, с темной энергией. Короче, вот эти все... Вот эта хрень, которая была в космосе. Она называется скверна, которая все опутала. И они из нее тоже тут пострадали. Встретились все с этими кетами. Станция работает еле последние дни, выживает, не хватает энергии. И мы ее тут прилетели, подметали. Ну, что-то типа в этом роде. В общем, ничего хорошего. И нас они вообще не ждали, думали, что мы померли. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. This day just keep... We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Ну, мы помочь хотим вообще-то. We've heard about what happened, and we're ready to help.
We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. Ага, правильно, как вы гости принимаете. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Ну, походон, конечно. Надо ее все-таки, наверное, выебать. Надо узнать, как все плохо. I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Ну, короче, мы прилетели и запитали их не корабль. Особо они не рады тому, что Алику Райдера, то есть, ну, отец нашего главного героя погиб. И без него, типа, проект там под угрозой всего. Не рады то, что мы теперь первопроходец. Ну, хотя бы есть плюсы, то, что мы прилетели, хотя бы запитали станцию, дали какую-то энергию, зажгли свет. Ладно, что будем делать дальше? Дальше мы, наверное, пройдем. Попроходим тут дополнительные миссии. Тут надо будет поговорить с директором Таном в штабе перепроходцев. Что-то я, по-моему, в прошлом прохождении не с ним сначала разговаривал, а с теткой с той. Ну ладно, давайте дальше пойдем, да посмотрим, что. Так, он нам пока не нужен. Расстроенная турианка. Это мы с ней потом потрепимся. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. I thought I didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural.
An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Так, поговорить с Сэмом на Гиперионе. Это пока нам не нужно. Узнать что-либо о Сорианском ковчеге. Узнать о ковчеге Азари. О Турианском ковчеге. Ну, это такие дополнительные. Не то, что дополнительные, наверное, одни из основных, которые будут в конце, наверное, раскрываться. Где эти ковчеги попропали. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the Так, я, наверное, не initiative буду in an некоторые диалоги. unflattering light. Ну, то есть буду пропускать, это have очень some other долго все это business? затянется. Ролики. Проблемы It Нексуса. sounds like the Nexus has had a rough time. The skirt, even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. How did Jean... They were killed instant. Gian Garson never glimpsed Helios. Ну, тут про Джин She never saw her vision Гарсон realized. рассказывает, это основательница была у всего вот этого проекта. Но она погибла в результате столкновения с Скверной, то есть капсула там была повреждена. Короче, пришел ей каюк. Можно Cantor's узнать про mentioned something Скверну. about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw. Who is this Sloan? She was head of security on the Nexus. She opposed the misguided sympathy for Это вроде the как plight of the начальник common citizen. был Nonsense. охраны и всего They этого, а потом posed a direct переметнулся threat to our к бунтовщикам. existence. Ну, то есть был еще, я рассказал то, что на корабле здесь был бунт, начались восстания, Крогана их прогнали, но потом же Кроганов тоже что-то там обделили, и они тоже ушли. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. They're good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant... What if they bring their tempers to Andromeda? We'll Ну, all у be них, dead. соларианцев и Кроганов, вечная проблема. Соларианцы, кто не знает, это вот эти устроили с Кроганами, за здоровыми такими жабоподобными существами войну. Вернее, устроили генофаг. То есть не могут размножаться Кроганы там на сотню. Один только выживает. Ребенок, вот такая там фигня. Ну, мы как-то решили в третьем прохождении, но мы как играем в другой галактике, там было в то время еще это было не решено, мы улетели, и у нас до сих пор это все продолжается, эта проблема. Кстати, весь этот план, который придумали полететь 600 лет, называется инициатива Андромеды. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond... We've all left... We are the bravest souls each species has to offer. What do you know about the... Garson had the idea for the initiative in the early 2170s, I believe. But she persevered. And as with most great...
Why do you think most people came? There are thousands of reasons, one for every While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. Можно It про looks расу like a узнать на melting pot Нексусе. around here. The Nexus is home to several. The hope is that this. Though I'm not sure what they were. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. As director of the initiative, are you in charge around here or Можно what? узнать, как он стал директором If the others would инициативы. allow me, they don't see me as the rightful successor. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. Ну, вот I was она, deputy Джин Гарсон assistant и for остальные revenue ее management. преемники Then погибли. А all он-то, 7 по-моему, leaders вообще above me 8-й. died. I Просто was next бухгалтер. in Ну и line for вот the role. стал директором. So, you're an accountant? Да-да-да. Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours, and I went a different direction. Then I heard about the initiative. While I may not be setting foot on... Right. Sorry. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages... In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like whether that's the cat, or also scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly... A forward station allows mining, but seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. Any more information you can... No, and that is the If they're the same problems with the Scourge, should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the... Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of... It seems they're also bringing... Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time. That's all. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our... Ну, в общем, поговорили с директором Таном. Он нам дал задание отправиться на ИОС. Это еще одна, вернее, запутался. Точнее, это одна из 7 планет, еще одна, на которой мы можем организовать колонию. Мы должны туда полететь, там, дать пиздыке, там, ну и проверить безопасность, пригодна ли она там для жизни, провести разведку, как первопроходец. Это в наши обязанности входит. Ну, короче, это наша первая цель, куда мы полетим. Ну, мы еще побегаем здесь по цитадели. По цитадели все, начинаю путать. По Нексусу, по кораблю. Так, с Эмом пока не будем встречаться. Ну и посмотрим. Мы пройдем тут задание, со всеми обговорим, поговоримся. Обсудим, а потом уже отправимся, собственно, на эту планету ИОС. И перед этим мы еще увидим, нам дают корабль новый, Буря. Посмотрим, что он из себя представляет. А пока побегаем по Нексусу. Так, что мы в журнале? С чистого листа. Это наша миссия. Союзники, пропавшие ковчеги. Пока мы не будем это проходить. Дополнительные задачи. Освоиться на Нексусе. Сейчас будем этим и заниматься. Восстановление на поверхности — это выполненное задание. Выделим. Так, журнал, тут хрен с ним. Не знаю, почему не пропал. Кодекс Райдер. Здесь можно почитать все. Я этого делать не буду. Просто поотмечаю, чтобы они не мешались.
Я это все дело читал, когда проходил 10-часовую пробную версию. Тут можно про кетов, что мы знаем. Что мы с ними там столкнулись. Что такое скверно вот эти вот преобразования в космосе. Ну, это вот ковчеги. Космос чуть не пропал. Тут у нас, кстати, предметы можно посмотреть. Какие у нас есть: пистолет, штурмовая винтовка, снайперка, ближний бой, моды на пистолет. Чуть прицел. Ага, прицел. Прицел на это. На снайперку можно что-то налепить. Прицел СВ-1, сверхлегкие материалы. Кстати, на корабле мы этим и займемся. Покажу, какой крафт. Как эта вся фигня работает. Броня у нас тут еще есть. Это броня инициативы. Там есть еще броня глубокий космос. Неужели ее надо будет покупать? Она, в принципе, должна быть. Или ее надо будет собрать? Тоже это все не знаю. Всякие чертежи у нас тут. Клык. Застрельщик, инициатива. Не, наверное, где-то у нас там есть. Ресурсы всякие у нас тут есть. Тоже нужны будут для крафта. Да, вроде все, что-то не знаю. Давайте сохраним. Я ни разу не сохранялся. Ну и пойдемте переговорим со всеми остальными. Кого-то там трупануло. И опять у нас изнурительный трёп. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And not how he died. I pulled those logs. What happened with Pathfinder? In the moment, it saved my life. It isn't hereditary. If we wanted an inbred we don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts, as Tan is quick to remind me. And here we are, idling. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because... Were you friends? I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's much like a colonial director without colonies. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Talk to Kandros if you haven't. He's unfortunately become the head of our military. And as soon as he realizes it, we're in the shit. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history. Ugh, goddamn poetry. There's also the strange technology. Has anyone... We've tried. Not me. I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about... You've had no colony success. We can't just plop down an outpost and expect... And if it had? Beautiful, utopian, or even me. Excuse me, Director Addison.
Ryder, we're starving here. If we don't... Alec promised a lot. That's what you're up against. Prove me wrong. Ну, короче, она нам рассказывает, что нужно нам найти, что мы должны тут, где раз стали первопроходцы, надо где-то жить, что мы зря летели. Короче, нам надо что-то делать, как-то их всех, так сказать, обустроить, куда-то переселить, или иначе мы 600 лет летели зря. Ладно, друзья, на этом закончим эту серию, продолжим освоение Нексуса уже в следующей. С вами был Фарадей, и пока-пока.